Fairy tale, yes it is. This is a fairy tale in Danish. It is not a Danish author, it's the Grimm brothers, they're German, but is in Danish, and this is the second part. I think it's Hans og Grete as the Danish title. And you already know what it is, you know the story, and we are at this point right here. So, let's begin. Ja, børnene havde imidlertid igen ligget vågne og havde hørt det hele. Da de gamle var faldet i søvn, stod Hans op og ville ud og samle kiselstene lige som forrige gang. Men moderen havde låst døren. Låst den, modern Danish. Alligevel trøstede han sin søster og sagde: Du skal ikke græde, Grete. Den gode Gud hjælper os nok. Okay, let's see. Børnene havde imidlertid, now there's no translation popping up this time, but imidlertid is sort of like however, although, in that there's a contrast. Så børnene havde imidlertid igen ligget vågne. Yeah, the children had been lying there awake, og havde hørt det hele, and had heard everything. Da de gamle var faldet i søvn, once or when the old people had fallen asleep, but de gamle is also just a slang for parents, so stod Hans op og ville ud og samle. Hans got up and wanted to get out and gather or collect, samle. Kiselstene is this very old thing. We don't say much anymore. Ligesom forrige gang, just like the previous time. Men moderen havde låst døren, but the mother had locked the door. Alligevel trøstede han sin søster og sagde, still or yet he comforted or consoled his sister and said, Du skal ikke græde, don't cry, like you shall not cry, Grete. Den gode Gud hjælper os nok. The good God will help us, or will probably help us. Yeah, den gode Gud is a little bit old-fashioned. We don't say that so much anymore, like even in a religious context. Den gode Gud. Yeah, but anyway, the good God. Okay, vi fortsætter. Continuing here. Tidlig næste morgen kom konen og sagde til børnene, at de skulle stå op. De fik hver et stykke brød, men det var meget mindre end forrige gang. Han tog brødet i lommen og brækkede det i små stykker, og mens de gik, vendte han sig hvert øjeblik om og kastede et lille stykke på jorden. Skynd dig dog lidt, Hans, sagde faderen. Hvad er det dog, du kigger efter? Det er min due. Det er min due, der sidder oppe på taget og vil sige farvel til mig, sagde Hans. Det er en dumrian, skændte konen. Det er jo ikke andet end solen, der skinner på skorstenen. Ja. Men efterhånden som de gik, kastede Hans alle brødsmulerne på vejen. Okay, let's see what we got here. Tidlig næste morgen, early next morning, kom konen og sagde til børnene. The wife or lady came and said to the kids, at de skulle stå op, that they had to get up. De fik hver et stykke brød. They each got a piece of bread. Men det var meget mindre end forrige gang, but it was much smaller than the previous time. Han tog brødet i lommen. He put the bread in his pocket og brækkede det i små stykker and broke it into small pieces. Og mens de gik, and while they walked or went, vendte han sig hvert øjeblik om. He turned around like every moment, again and again, whole time, og kastede et lille stykke på jorden. And
threw a little piece on the ground. Skynd dig dog lidt, Hans. Hans, hurry up. So this dog kind of emphasizing, like, come on, please do it. Skynd dig dog lidt. Skynd dig dog lidt, sagde faderen og faren. The father said. Hvad er det nu, du kigger efter? What is it now you're looking at, or looking after, like he's looking for something? Det er min due. It is my dove, der sidder oppe på taget. That's sitting up on the roof. Og vil sige farvel til mig. And wants to say goodbye to me, sagde Hans. Hans said. Din dumrian. Dumrian is kind of funny. It's like idiot or fool, something like that. Dumrian. Skændte konen. The lady yelled or scolded. Det er jo ikke andet end solen. It's nothing but the sun, der skinner på skorstenen. That is shining on the chimney. Men efterhånden som de gik, but as they were walking, kastede Hans alle brødsmulerne på vejen. Hans threw all the bread pieces on the road. Okay, all the way. Yeah, it could be both. Yeah, okay, so what's down here? Konen førte børnene så dybt ind i skoven, som de aldrig i deres liv havde været. Der tændte manden et bål, og moderen sagde, sæt jer nu her og hvil jer og sov, hvis I er søvnige. I aften, når vi er færdige med at hugge brænde, kommer vi og henter jer. Ved middagstid tog Greves et stykke brød frem og delte det med Hans, der jo havde strøet sit på vejen. Så faldt de i søvn, og det blev aften, men der kom ingen og hentede de stakkels børn. Da de vågnede, var det mørk nat. Men Hans trøstede sin søster og sagde, vent bare til månen kommer frem, og vi kan se brødsmulerne. Så kan vi nok finde hjem. Men skovens 1000 fugle havde hakket alle brødkrummerne op, og der var ikke én tilbage. Vi finder nok vej alligevel, sagde Hans. Men det gjorde de ikke. De gik hele natten og hele næste dag, men de kom ikke ud af skoven. De havde ikke fået andet at spise end et par bær, de havde fundet, og var så trætte, at de ikke kunne stå på benene. Så lagde de sig under et træ og faldt snart i søvn. Okay, so it's a pretty long piece. Let's take a look at this. Alright, let's see. Konen førte børnene så dybt ind i skoven. Yes, so the lady took or led the children so deep into the forest, som de aldrig i deres liv havde været, that they had never been in their lives. Ja. Der tændte manden et bål. There the man lit a bonfire, just a fire. Moderen sagde, and the mother said, sæt jer nu her og hvil jer. Sit down here and rest. Og sov and sleep, hvis I er søvnige, if you are sleepy. I aften, når vi er færdige med at hugge brænde. Tonight, when we are done chopping wood or lumber, kommer vi og henter jer. We'll come and get you, come and pick you up. Ved middagstid tog Grete sit stykke brød frem. At noon, Grete took out her piece of bread og delte det med Hans, and shared it with Hans, der jo havde strøet sit på vejen, who had sprinkled his on the way there. Så faldt de i søvn. Then they fell asleep. Og det blev aften, and it became evening. Men der kom ingen og hentede de stakkels børn. But no one came and picked up or got the poor kids. Da de vågnede, var det mørk nat. When they woke up, it was dark night, mørk
nat. Men Hans trøstede sin søster og sagde, but Hans again comforted, consoled his sister and said, vent bare til månen kommer frem. Just you wait until the moon appears, like comes out. Og vi kan se brødsmulerne, and we can see the breadcrumbs. Så kan vi nok finde hjem. Then we will find our way home, like surely you can believe that. Men skovens 1000 fugle, but the forest 1000 birds, havde hakket alle brødkrummerne op. Had basically chopped up, like they've eaten all the breadcrumbs. Og der var ikke en tilbage, and there wasn't one left, like not even one. Vi finder nok vej alligevel. We'll probably find our way anyway, sagde Hans. Hans said. Men det gjorde de ikke. But they didn't. De gik hele natten. They walked all night, the whole night, og hele næste dag, the whole next day. Men de kom ikke ud af skoven. But they didn't get out of the forest. De havde ikke fået andet at spise end et par bær. They hadn't eaten anything, like they didn't get anything to eat other than a few berries. De havde fundet, they had found, og var så trætte, and were so tired, at de ikke kunne stå på benene, that they couldn't stand on their legs. Så lagde de sig under et træ. Then they lay down under a tree, og faldt snart i søvn, and soon fell asleep. It's messed up. Alright, let's see. Continue down here. Den næste dag gik de videre, men de kom kun dybere og dybere ind i skoven, og de var lige ved at dø af sult. Ved middagstid fik de øje på en snehvid fugl, som sad på en gren og sang så dejligt, at de blev stående for at høre på den. Da den havde sunget lidt, fløj den op fra grenen, og de fulgte så bagefter den og kom til et lille hus, og fuglen satte sig på taget. Da de kom helt hen til huset, så de, at det var lavet af brød og taget af pandekager. Nice. Ruderne var af hvidt sukker. Nu kan vi da få noget at spise, råbte Hans glad. Kom Grete, tag du et stykke af vinduet. Det er dejligt sødt, så spiser jeg noget af taget. Han stillede sig nu på tagerne og brækkede et lille stykke af taget for at prøve, hvordan det smagte. Og Grete gav sig til at gnave løs på roden. Der hørte de inde fra stuen en tynd stemme, der råbte, "Oh, it's going down." Alright, let's see. Ja. Den næste dag gik de videre. The next day they moved on, like they carried on, they walked on. Men de kom kun dybere og dybere ind i skoven. But they only got deeper and deeper into the forest. Og de var lige ved at dø af sult. And they were just about to die from hunger, like they almost died from hunger. Dø af sult. Ved middagstid fik de øje på en snehvid fugl. At noon, they saw a snow white bird, som sad på en gren og sang så dejligt. Yeah, that sat on a branch and sang so lovely, at de blev stående for at høre på den. That they stood there to listen to it, to hear it. Da den havde sunget lidt, when it had sang, can't remember, for a bit, fløj den op fra grenen. It flew up from the branch, og de fulgte så bagefter den og kom til et lille hus. And they then followed it afterwards and came to a little house. Og fuglen satte sig på taget, and the bird sat on the roof. Da de kom helt hen til huset, when they came all the way over to the house, så de, at det var lavet af brød. They saw that it was made from bread.
og taget af pandekager. And the roof of or from pancakes. Ruderne var af hvidt sukker. The windows, the glass in the window, was from white sugar. Nu kan vi da få noget at spise. Now we can eat something. Now we can get something to eat. Råbte Hans glad. Hans yelled and shouted happy, excitedly. Yeah, like that. Kom Grete, tag du et stykke af vinduet. Kom Grete. You take, this is imperative, is a way of saying, you do this. Take a piece of the window. Det er dejligt sødt. It's nice and sweet. Så spiser jeg noget af taget. Then I'll eat some of the roof. Hans stillede sig nu på tæerne og brækkede et lille stykke af taget. Hans now stood on his toes and broke off a little piece of the the roof, for at prøve, to try, hvordan det smagte, how it tasted. Og Grete gav sig til at gnave løs på ruden. And Grete started gnawing, like with your teeth, gnawing, biting on the window. Da hørte de inde fra stuen en tynd stemme, der råbte. Then they heard from the living room inside the house a thin voice that yelled. Okay, this is interesting. These lines are kind of on their own, but I'll just translate them like that. Hvem er det derude, som gnaver på min rode? Børnene svarede. Det er bare stormens sus, der tuder og viner gennem jeres hus. Hvem er det derude? Who is it out there, som gnaver på min rode? Who's gnawing on my window? Børnene svarede. The kids answered. Det er bare stormens sus. It's just the gust or the rush of the wind, the storm. Der tuder og viner gennem jeres hus. Some of this is a little bit old-fashioned. This jeres hus would be something else like dit hus or jeres hus. But anyway, basically it's making noise. It's like making that howling sound, like ooh, the wind sound. Yeah, tuder og viner. Okay, cool. And then, og spiste videre uden at lade sig forstyrre. Hans, der syntes at taget smagte dejligt, brækkede et stort stykke af, og Grete støtte en helt lille rode ind og gjorde sig rigtigt til gode dermed. Pludselig gik døren op, og en gammel kone, der støttede sig på en krykke, kom ud. Hans og Grete blev så bange, at de tabte det, de holdt i hånden. Den gamle rokkede med hovedet og sagde, hvordan er I kommet herhen, lille børn? Kom ind med mig og bliv hos mig, jeg skal ikke gøre jer fortræd. Hun tog dem i hånden og gik med dem ind i huset. Der fik de dejlig mad, mælk og pandekager med sukker og æbler og nødder. Derpå puttede hun dem i 2 små bløde senge. Og Hans og Grete troede, de var kommet i himlen. Okay, too good to be true. Let's take a look at this. Og spiste videre uden at lade sig forstyrre. And kept eating without, letting themselves be bothered or interrupted. Hans, der synes at taget smagte dejligt. Hans, who thought that the roof tasted nice, brækkede et stort stykke af, broke off a big piece, og Grete støtte en helt lille rode ind. And Grete, basically formed like a hole in that window. She ate it all, so there's just a giant frame, just a square of space. Og gjorde sig rigtig til gode dermed. Now that's old Danish, I'm not going to translate that. Pludselig gik døren op. Suddenly the door opened. Og en gammel kone, and a very old lady, ancient, der støttede sig på en krykke, who was supporting from I forgot the word, not a stilt, that thing when you broke a leg. Came out.
Hans og Grete blev så bange. Hans and Grete were so afraid, scared, at de tabte det, de holdt i hånden. That they dropped what they were holding in the hand. Den gamle rokkede med hovedet. The old one moved or shook the head og sagde, and said, hvordan er I kommet herhen? How did you come over here? Lille børn. Yeah, we don't say this anymore. We don't say lille børn. We say små børn, ikke? But anyway. Kom ind med mig, come with me, og bliv hos mig, stay with me. Jeg skal ikke gøre jer fortræd. I will not hurt you, I will not harm you. This is so suspicious. Jeg skal ikke gøre jer fortræd. Okay. Hun tog dem i hånden og gik med dem ind i huset. Yeah, she took them by the hand, like she held their hands, og gik med dem ind i huset, and walked with them inside the house. Der fik de dejlig mad, mælk og pandekager med sukker og æbler og nødder. That's a bit long. There they had lovely food, milk and pancakes with sugar and apples and nuts. Okay, let's see. Derpå puttede hun dem i 2 små bløde senge. Upon that, like after that, she put them into 2 small, soft beds. Og Hans og Grete troede, de var kommet i himlen. And Hans and Grete thought that they were in heaven, like they had come to heaven. Okay, interesting. And we have this. Den gamle var imidlertid en ond heks, og slet ikke så rar, som hun lod. Hun havde kun bygget kagehuset for at lokke børn til sig. Når hun havde fået et barn i sin magt, dræbte hun det, kogte det og spiste det, og så var det rigtig en festdag for hende. Heksene har røde øjne og er temmelig nærsynet, men de har en fin næse, ligesom dyrene, og kan lugte, så snart der er mennesker i nærheden. Da Hans og Grete kom hen imod huset, grinede hun ondskabsfuldt og sagde, de skal ikke slippe fra mig. Tidlig næste morgen, før børnene var vågnede, stod hun op, og da hun så dem ligge der med deres røde, runde kinder og sov trygt, tænkte hun, det bliver en lækker bisken. Hun tog så fat i Hans med sine tørre hænder, bar ham ud i stallen og lukkede ham inde bag et gitter, uden at bryde sig om, at han græd og bad for sig. Så gik hun ind og ruskede Grete vågen og sagde, stå op din drivert, og hent noget vand, og lav noget god mad til din bror. Han sidder ude i stallen, og når han er blevet rigtig tyk og fed, æder jeg ham. Grete gav sig til at græde, men det nyttede ikke. Hun måtte gøre, hvad den slemme heks forlangte. Okay, it's pretty bad. Let's see. Den gamle var imidlertid en ond heks. The old one, the old lady, was however an evil, you guys, you know what hex is. Hex. Witch. Right? She was an evil witch. En ond heks. Og slet ikke så rar. And not at all as kind, as nice, som hun lod, as she pretended to be. In modern Danish, you would say something like, som hun foregav, like she pretended, or som hun lod som om. Yeah, som hun lod sounds a bit old, but it is old. So, hun havde kun bygget kagehuset. She had only built the cake house, yeah, ginger house in English, for at lokke børn til sig. To lure kids to come to her, til sig, like to her. Når hun havde fået et barn i sin magt, when she had gotten a child in her power, magt is power, dræbte hun det. Missing a comma here, but it's okay, just imagine they put a comma. Dræbte hun det, she killed it, cooked it, boiled it, og spiste det, and ate it. Og så var det rigtig en festdag for hende. And then it was really a
festive party day, like a celebration for hende. Heksene har røde øjne, the witches have red eyes, og er temmelig nærsynede, and are pretty myopic. Men de har en fin næse, but they have a fine nose, like very skilled, ligesom dyrene, just like the animals, og kan lugte and can smell, så snart der er mennesker i nærheden, as soon as there are humans, people nearby. Da Hans og Grete kom hen imod huset, when Hans og Grete came towards the house, grinede hun ondskabsfuldt. She laughed evilly, in an evil way, og sagde, and said, de skal ikke slippe fra mig. They shall not get away from me. Tidlig næste morgen, early next morning, før børnene var vågnet, you would say here in regular modern Danish. So before the kids had woken up, or took him to the barn, og lukkede ham inde bag et gitter. Wow. And locked him in or shut him behind some, like a fence or bars. Uden at bryde sig om, without caring, at han græd og bad for sig. That he cried and prayed. Bad for sig, that's all. We don't really say that anymore. We just say, this is the past, ikke? Så bad og bad. Yeah, bad for sig. No, we don't say that nowadays. So he prayed. Så gik hun ind, then she went in, og ruskede Grete vågen. And basically shook like she shook her awake, Grete. Og sagde, and said, stå op din drivert. Get up you lazy person. Yeah, you idle person. Og hent noget vand. And get some water. Og lav noget god mad til din bror. And cook some good food for your brother. Han sidder ude i stallen. He's sitting out in the barn. Og når han er blevet rigtig tyk og fed, and when he has become really, chubby and fat, because tyk also kind of means fat, but fed is like obese, right? So, tyk og fed. Æder jeg ham? I'll eat him. So normally we don't say æder to describe what humans do, and that is what animals do. But because she's so savage, not in the cool sense, but she's like an animal almost, then æder is fitting. So she'll eat him. Grete gav sig til at græde. Grete started crying. Men det nyttede ikke. But to no use, no avail. It didn't help. Hun måtte gøre. She had to do. Hvad den slemme heks forlangte. What the mean, bad witch demanded. Okay, wow, that is pretty evil. Now, originally, I was going to read the rest of the story, but I could do that, but I noticed that the average viewing time on these videos is sort of suggesting that people don't watch it to the end anyway. So I think I'll just split the last little part into its own video, and then we'll do some commentary and talk about fairy tales in general in that video. So yeah, I think this is all for today. It's a good practice, you know, when you're learning a language, having these stories. Now you got my videos, but you can also find audiobooks there, or if you don't need the sound, then go to the library. It's very good practice. Sure, some of the sentence structure is a little bit archaic, and some words they're sort of outdated, but there's still a lot to gain. You can learn a lot from this, and because it's in a context, like, you actually get like into the story, you get engaged with it. So so that's really good stuff. Yeah. Well, thank you guys, and remember, as always, danishmastery.com, the website. That is the capital, the hub, the central, whatever you want to call it, of all the Danish videos that you could ever want. How many? Well, I think it's 460 something, plus bonuses, and it's just really good stuff, and it's lifetime access. So check that out. Alright, I think that's it for now. So yeah, thank you guys, and I'll see you soon. Peace.